Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta na po kayo mga kapatid? So, pag-uusapan po natin ngayon tungkol po sa dates ito. So, ang unang tanong po dito mga kapatid, ano pa ang mga benefits dito na ating tatanggap ditong dates na to? At sa buwan na ito, sa buwan ng Ramadan, itong date yun ang isa sa una nating pag-break po ng ating fasting. So, pag marinig na to yung adhan sa dates muna, kakain mo tayo ng dates at saka iinom ng tubig, yun ang pag-break ng fasting. And after that, magdudua po tayo na magandang benefits to sa ating katawan. So, mapakita ko po sa inyo ang mga benepisyo nitong dates o gaano to ka-importante sa katawan. So, panoorin po ninyo mga kapatid, ipapaliwanag po to ng isang pong doktor, si Dr. Sakarnay, na isa pong daiya, isang sawalat po sa kalaman ng Islam mga kaluto. So, panoorin nyo ang video para matunan nyo ano ang benefits ng some dates. food. Dates contain high level of carbohydrates, 44 to 88%. It has a low fat content, 0.2 to 0.5%. There are about 15 minerals and salts in dates, about 6 vitamins. The protein level is 2.3 to 5.6%. It has a high fiber content, 6.4 to 11.5%, depending upon the different types of dates. And if you realize that because of the high carbohydrate content, it is a very good source of energy. The moment you have date, immediately it gives you energy. It is far better than any other, whether you have the glucose powder, etc. The date gives instant energy. And a person can survive only on dates and water for days and months together. And our Prophet Muhammad, there used to be no food for days and weeks together in his house, and he used to survive only on date and water, sometime on date and camel milk. So date is a wholesome food. Today we're going to talk about the amazing benefits of the date fruit from the date palm. We're going to find out, does it actually help with labor and delivery? What does it have to do with cancer? But what is it going to do to your blood sugars? Hey everybody, Chad Cruiser here with Health and Homestead. And right now I am next to two of my very favorite trees in the world, or kinds of trees, the date palm, and behind me we have the fig tree. I love figs. Fresh figs are one of my favorite foods. Dates are one of my favorite foods. I'm in Southern California at an incredible date farm called... At sa napanood din yung video na nag-explain kung gaano kahalaga to sa ating katawan ang dates. Lagihin na po natin mga kapatid na kumakain ito. At gawin nating habit na lagi tayong kumakain ito. So malaking bagay o sa ating pangkatawan, malaking tulong po to mga kapatid. At sa inyong pagpanood, kung mayroon na kayong natutunan na mga kaalaman na aking ibabahagi po sa inyo, at please don't forget to subscribe my YouTube channel, Bonster. So mag-like kayo, mag-comments, mag-subscribe, at i-share niyo mga kapatid ang ating video para mas marami pang nakakaalam kung gaano kahalaga yung dates sa ating katawan. Yung kumbaga sa Arabic, tamar. So sa English, dates mga kaluto, yun ang dapat natin ibahagi sa ating mga kapatiran. Lahat ng mga Muslim o hindi Muslim, pwede dito. Marami itong benefit sa atin. At bigay po, aral po to sa atin. So maraming salamat po. Don't forget to like and share. And post the notification bell para updated kayo sa mga video na aking i-upload.